হ্যাঁ গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। দেখতেই পাচ্ছেন যে কোয়ারেন্টাইন থেকে চুল দাড়ি সব বড় বড় হয়ে গেছে। তো আজকে আমি দেখাবো কাইন মাস্টার কিভাবে টেক্সট ইফেক্ট করবেন মাত্র 2 মিনিটে। আর এই 2 মিনিট ভিডিওটা পুরোপুরি দেখবেন প্লিজ। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। তো ভিডিও প্রথমে বলেছি প্লিজ একটা লাইক দিবেন, কারণ পরে আপনাদের মনে থাকে না। তো আপনাদের কাইন মাস্টার ওপেন করতে হবে। কাইন মাস্টার ওপেন করার পর হোয়াইট কালার ব্যাকগ্রাউন্ড আর টেক্সটটা নেবেন কালো কালার। এটা মনে রাখবেন, ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট কালার আর টেক্সট কালো কালার। তো এখন আমি যে ভিডিওটা ইউজ করব, এটার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। তো ভিডিওটাকে একটু ছোট করে দিবেন, কেটে যে জায়গায় ইফেক্টটা আছে শুধু সেটা নেবেন। তারপর এটাকে ব্লাইন্ড মোডে গিয়ে স্ক্রিন করে দিবেন। বাস হয়ে গেল। তো এখন দেখুন ভিডিওটা কেমন হয়েছে। তো গাইস, এই ছিল মোটামুটি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিন, তাহলে এরকম ভিডিও আরও নেক্সট আরও পাবেন।